Hi, everyone. We still have another minute or two. Just let me know if you can hear me by doing a thumbs up. Can anybody hear me? Can anybody hear me? Just a thumbs up to let me know if you can hear me. Great. Yay. Okay. So I see Vital and Moran and Manar and Karine. Well, I sort of see Karine's wedding picture. Nice picture. It looks like a wedding picture. Oh, wait a minute. Thank you. Hi, and I see Eden, sort of. Oksana, Stav, Lilach, Adi, 97252. I don't know who that is, but we'll find out, I guess. And Gal, I see you. We'll wait another minute or so. Lilach, Emily, that's the E, okay. So you can all hear me okay, right? Great, great. So, this is my first Zoom class, so if it's a little rocky, I hope you'll understand. And as you can see, I'm at the Grand Canyon. Well, not really, but it looks like I'm at the Grand Canyon, better than having you see the mess behind me. Okay, 1 second, a couple more people have arrived. Fantastic. Okay, so I've muted everybody just because otherwise it becomes a little bit overwhelming. How many of you have already had a chance to explore Zoom, to use Zoom? Another thumbs up, please. Hands up, fingers up, something. Okay, so for those of you who is the first time, Anne, I see you. Who else has just joined us? Yahel, Dafi, Ben, Tal. This is great. Okay, we're going to just do a quick session today to make sure that everybody's on the same page with what we're going to be doing this semester until further notice anyways. But before we start I'd like to hear how you're doing. Are any of you actually in quarantine? Bibidud? Is there anyone in quarantine? If you you can click to make your microphone work for a second if you'd like to share anything. No, we're all good. Okay. I hope you're still being careful. I certainly am. Okay, so are there any questions, first of all, about lesson 1? Do you know how to unmute yourselves if you want to speak? Yes, we do know how to unmute ourselves. Nobody is answering. Thank you, Oksana. Sure. I'm glad somebody lets me know they hear me. Okay, good. So I was really, really happy to see that I think all of you did all of the activities, more or less. I mean, that's really impressive. Vital, I can see you. in fact, it's very impressive. I've never had a class that completed all of their activities in the first week without any problems. So very well done. The work that you did in groups, I have not graded yet because I waited until it was actually due, which was today. I will grade it in the next couple of days, but I will open the answer key for you as soon as we finish so that you can check your own work if you'd like to. Wow, Tanya, I see your baby. He's cute. What's his name? Israel. Hi, Israel. Okay, so thank you very much for that.
Okay, thank you. Thank you for sharing, Israel. That was very helpful. All right, so before we start, I want to share my screen in a second. 1 second. See if I can do this right. Okay, just so, Livital, this is especially dedicated to you. Okay, you should be seeing a guy in front of a computer. Can you see that? I hope. Okay, 1 second. 1 second. Let's see if I do this right. Just watch for a minute. Were any of you able to see that? No. Well, I guess that didn't work. Never mind. I'll share it on Moodle because it's kind of funny. I'm going to try to share my Moodle screen with you in a second. Let's just see. I hope that works. Because I'd like to go through the lesson. See, 1 second. And at the beginning of our little thing. Okay, 1 sec. Okay, tell me when you can see my screen. Yes. Great, thank you. Okay, so at the top of our course, I've changed things a little bit to make them clearer for us. The lessons will be online until further notice, up until the end of Pesach for sure. And again, you're expected to do all the work for each online lesson. Each lesson will open on Sunday, and the tasks are due the following Sunday, this time by noon, because it'll give me a little time before we meet to take a look at what you've accomplished and if there were any problems. And again, if you have questions, you will send them to me. Okay, our weekly Zoom meeting is right below that. And you can always click on that link to get to it, but I will send you out a reminder every week. And in the future, not today so much, but in the future, there will actually be some actual teaching and some work that we'll be doing together online in the Zoom meetings. Today, it's just more an overview so that everybody is clear on where we're going with all of this. Okay, what I haven't opened yet are weekly chat hours, which will be like virtual office hours. Could I ask you to, 1 second, what is my window? No, not that one. Okay, could I ask you to let me know if you would prefer to have the chat right after our Zoom lesson or at some other time during the week? If you have a preference at all. You can let me know by just unmuting your mic and saying something, I think. Can you repeat the question? Sure. I'm opening a chat room on Moodle where we can do asynchronous chats if you have questions, if you want to ask things, if you don't want to wait for an email, and I will be there every week at a certain time. Now the question is, should we do it right after our Zoom meeting or some other time in an evening or a morning or whatever you think works best for you? So anyone with an opinion can state it right now. Well, I believe that other time gonna be better because after the meeting we have some answers because I assume that we will be able to ask you. So maybe next in a different day over the week.
Yes, I think it's good too. Okay, thank you, Anna, and thank you, Oksana. I'll try to make it maybe on Wednesday so that you've got a couple days to get started on your work. And if you have questions, then we can open the chat room and you can ask. That's fine. Okay, does everyone seem okay with that pretty much? Yes. But we can still send you emails if we have questions, right? Of course you can. This is Okay. challenging semester for all of us. Feel free to send me emails, whatever you need. I'll be there for you. And I just want us all, we all have to stay healthy. That's the most important thing. Somebody's coughing. If you can't, don't cough, don't cough. Okay. All right. Underneath that, there is a link to a video that one of the people on our team, on the English team made, how to check your grades. In the past, a lot of students have had difficulty figuring out how to check their grades. So feel free to go there and watch that short video if you don't know how, where to find your grades for all of your activities and things. And this would actually be true for English as well as everything else, any of your courses. Okay, so we're going down to lesson 2. And is everybody with me on lesson 2? Yes, just shake your head. Yes. Okay, great. All right, so lesson 2, the read me first, I may have to update. I'm not sure that it has everything correct here. No, I will check that and update it. This is basically an explanation of everything you have to do for the week. But after that, the tasks are organized. Again, L2, task 1, task 2, task 3. Some of them are short. So it looks like there's a ton of stuff, but some of them are really short. So for example, the first one is a Moodle quiz about the article that we read last week, that we worked on last week, where we didn't read it in depth. For this week, you have to read it through and answer the questions. The next Moodle quiz is about paragraph structure. And these are things that you probably know already, but these 2 quizzes about the strategies and vocabulary, the paragraph structure, main ideas, supporting details, those are 2 quizzes that are mostly review of things that you should know, and they should be pretty quick for you. Then there is a TED Talk, which introduces our next topic. And we're going to start this week, or the next part of our topic, talking about something called grit. Have any of you ever heard of the word grit, and do you know what it means? No. Okay, so it's my job to explain it to you. Grit basically is your ability to persevere, to lehatmid, to work on something and succeed at it, even if it takes a lot of trials and a lot of time. MB, Yes. אני מצטערת שאני מפריעה, יש לנו פשוט האיכות שמע ממש לא טובה, אצלנו לפחות, בזום, אם תוכלי לפחות לשלוח מייל מסוים או משהו בתרגילים, כאילו קשה להבין מאוד. אוקיי. גם אני לא שומעת טוב. Okay, can you hear me better now? מה? Is it any better right now? No. אני לא שומעת. מאוד. כאילו, בעברית היה לי מאוד קשה להבין את המורה, כי האיכות שמע על הפנים, אז כאילו באנגלית אני אוכלת פה סרטים. אני לא יודעת מה אני שומעת. טוב, אם אני אעבור לעברית, זה יותר קל לכם? וואו, בטח. אוקיי, אז אני אעשה את ההסברים בעברית. וואו, זה נוגד לי. זהו, הסבר הדברים להגשה כאלה מאוד חשוב בעברית. בסדר. אני מבינה שזה קשה. רנדי, יש אנשים שלא מצליחים להיכנס לשיחה כי הם אומרים שצריך לאשר אותם. הם אומרים שהם מחכים לאישור שלך והם לא מצליחים להיכנס לשיחה. אני צריכה למצוא אותם, כי ב-view הזה אני לא רואה אותם. רגע. לא.
אני צריכה להפסיק את ה-screen sharing לרגע. see waiting room, רגע, מצאתי. אוקיי. אוקיי. אז הם אמורים להיכנס עכשיו. נחכה להם עוד רגע. תודה רבה למי אמרה לי. לא שמתי לב. זה היה. אני לא יכולה לראות אם כולם בפנים. אני שואלת אותם בקבוצה. אוקיי, אז כולם בפנים? רגע. כן, סבבה, כולם בפנים. כן. בינתיים. אז welcome אנחנו, אוי, הנה סמר עכשיו הגיע. טוב, עכשיו שהבנתי איפה רואים את זה, אני יכולה לטפל בזה יותר בצורה יעילה יותר. אוקיי, אז שאלתי אתכם אם אתם הבנתם את המילה grit, ואתם רואים במסך ב-task L2 task 4, the key to success, סימן שאלה, grit. אוקיי, זאת הרצאה של TED, של אישה בשם אנג'לה דקוורת, שעשתה הרבה מחקר על הצלחה של תלמידים, של סטודנטים, של אנשים באופן כללי, ואיזה תכונות מאוד עוזרות. והיא הסתכלה גם על nature, גם על nurture, גם על IQ וגם על סביבה, והיא הגיעה למסקנה שתכונה אחת היא הכי חשובה, וזה דבר שנקרא grit. וגריט זה התמדה, זה יכולת להאמין בעצמכם וביכולת שלכם. אני חושבת שהנושא הוא מרתק במיוחד לאלה שעוסקים בעבודה סוציאלית ומדעי התנהגות, אבל לכולם, והיא מעבירה את זה בצורה יפה. עכשיו, אתם יכולים תמיד להפעיל את הכיתוביות, שזה יעזור לכם אם זה מהיר מדי או whatever. עכשיו, זה ההתחלה של הנושא ששבוע הבא אנחנו נקבל על זה מאמר ונעבוד על זה. אז זה L2 Task 4. ואחרי זה, מה שאתם רואים פה for fun, זה בעצם השאלון שאנג'לה דקוורת השתמשה בו במחקר שלה, ושהיא שיתפה באינטרנט, אתם יכולים לבדוק את רמת הגריט שלכם. וזה נורא נחמד, זה לא חובה, אני לא בודקת את זה בכלל, אבל זה דבר נחמד לעשות לעצמכם. עכשיו, אנחנו מתחילים לעבוד על כתיבה בשני טאסקס האחרונים פה, שהראשון זה טאסק 5, וזה קטע וידאו שאתם פשוט צריכים לראות אותו, על איך לכתוב topic sentences. topic sentence זה משפט מפתח של פסקה, ואנחנו לא הספקנו ממש לעבוד ביחד על מה זה פסקה. האם מישהו מוכן להסביר לי, אם באנגלית עוד יותר טוב, אבל מה זה פסקה בכלל? Anybody? Oh, come on. פסקה is a paragraph. Yeah, thank you. That's excellent. Now can you tell me what makes a paragraph? Like what is a paragraph? It's a couple of sentences with a main subject. Okay, that's Chen, right? No, Stav. Sorry, who was speaking? Stav.
Stav, okay, I didn't see usually your little view lights up, but I didn't see that. Yes, a paragraph is a group of sentences and it has one main idea, one idea. And I think that you will understand it even after you go through the Moodle quiz about main idea and supporting details. But here we're going to learn how to write topic sentences. And there is the video, after doing the video, you will go into the activity. I'll show you. יש עוד אנשים שמנסים להיכנס. Thank you. באמת, אני לא רואה. יעל חדד, אני יודעת. לא קיבלתי הודעה על זה כרגע. אני ממש לא רואה אותה. בשבוע הבא אני לא אשים את החדר המתנה הזה, כי אני חושבת שזה יותר בעייתי מה שעוזר. זה רושם לה, your meeting should start in a few seconds. That's weird. תגידי לה לצאת ולהיכנס שוב. בסדר? כן. מי זאת, יהל או יעל? יעל. אוקיי. באמת אני לא רואה אותה פה. עכשיו ראיתי, לא יודעת אם זאת היא. השם שראיתי זה קלין ישראל. רגע. תודה רבה לסבלנות שלכם. זה עולם חדש לכולנו. Is she trying to get in? Anybody, whoever was telling me? מי שאחראי על הצ'אט? הוואטסאפ שלכם? אין תשובה. He's trying. Okay. I don't see him at all. Him, her, it. People are like coming in and out. We had 28 people, now we have 26. טוב, בואו נמשיך, הכל מוקלט, אז מי שלא יכול להיכנס יוכל לראות את זה אחר כך. טוב. אוקיי, back to topic sentences. אז בעצם האקטיביטי הזה, אתם פשוט צריכים לכתוב topic sentence טוב. ואני רוצה רק להסביר רגע, אפילו שתראו את זה בווידאו, אני רוצה קצת להסביר. ל-topic sentence יש שני חלקים. הטופיק ומשהו שרוצים להגיד על הטופיק. אז האם אתם רואים שאלה מספר 1? Think about nature and nurture. האם רואים את זה? כן, רואים. אוקיי, תודה. אז אתם חייבים לקחת את הנושא הזה, שהוא נושא רחב, ולנסות להצר את זה. משהו ספציפי על nature ו-nurture, ואז להגיד עליו משהו. Okay, you have to narrow it down and write a topic sentence. The topic sentence is one sentence only, רק משפט אחד. So let's say we want to talk about nature and nurture, and our smaller, narrower topic is, I don't know, research about nature and nurture. Okay, let's say we want to talk about research about nature and nurture.
what might we say about it? What could be our point about research about nature and nurture? Can somebody think of a point they might want to make that a whole paragraph could be about? No. Nobody? This is really great. Okay, so you might want to say, recent research on nature and nurture shows that both have equal effects on our lives. Okay, something you want to say about the topic and the topic itself. So when you're writing a sentence here, there's going to be one sentence, right? All you have to write is one sentence for each of the questions. And each of those questions, when you write your sentence, what do you have to remember about writing a sentence in general? What do we know about a sentence in English? 3 things I can think of. You know this. You mean that there are rules to write sentences? There are places, yeah, there's room to write a sentence underneath, you see? Like if I wanted to write research about nature and nurture has shown that they both have equal influence over our behavior. I don't know if it's true or not, but it's one sentence. What do you notice about that sentence? שהנושא מופיע במשפט. Exactly. The topic has to be. What else? It has a capital letter. Hey, very good. Who said that? Wait a minute. I can't see everybody's picture right now. Oksana. Oksana, thank you. It has a capital letter, exactly. And that's true of all sentences in English, right? We know that. What else does it have? A period? Yep, who was that? Stav. Hi, Stav. Thank you. Yes, it has a period at the end, a capital letter at the beginning, a period at the end. What else do we know about sentences in English? Hint, hint. Grammar? What about the grammar? Verb. Yes, you need a verb. You definitely need a verb. And what else do you need? You need, well, we said a topic, right? So you need to have a subject, נושא של המשפט, right? So in English, you have to have a verb, a subject, and, okay? נושא ופועל. And all the rest of the sentence is what gives us the additional. Okay, is this topic clear? Does anyone have questions about what they're going to be doing here? Great. No, thank you. Okay, then I'm going to go out of this and just come back to our weekly, wait a minute, one more back. So can I ask a question, Randy? Should we just write out of the head whatever we want with whatever sentence about the subject? Yeah, who is speaking? Just come again because I can't always see who is talking at that time. Can you come again, please? I can't hear you directly. Yes, just tell me your name, please. Oksana. Oh, hi, Oksana. Okay. And repeat the question. Yeah, should we just figure out which sentence to write according to what we want? Doesn't matter, like any sentence about the subject? כן, אני אחזור על השאלה בעברית לכל מי שלא שמע טוב. אוקסנה שאלה אם המשפטים יכולים להיות סתם מהראש או צריך לבוא מאיפשהו. It can be whatever you'd like about the topic. יכול להיות שתרצו לקחת משהו מהמאמר שקראנו, יכול להיות שזה יהיה מהראש, יכול להיות שזה יהיה מהווידאו על גריט. אתם מחליטים על מה אתם רוצים לכתוב.
רק צריך להיות רלוונטי לנושא. Any other? Okay. No? None? Okay, there is also an optional, in fact, it doesn't say optional, I'm going to make it optional right now, because nobody has to ask me. Okay, there is an optional Let's Write screencast about writing. You can watch it, you don't have to watch it. I think it's helpful. All in all, this should not take you as much time as it looks. It looks more scary than it is. זה נראה הרבה יותר מפחיד ממה שזה באמת. עוד שאלות לגבי המטלות לשבוע הקרוב. No. Okay. Thank you. Okay, so I think now, עכשיו אני יודעת איך... כל זה ליום ראשון לשעה 4, כל המשימות האלה? ליום ראשון הבא, בשעה 12 אני מעדיפה, כי אז אני מקבלת את זה מספיק מראש כדי לראות אם יש איזה משהו שעלה שהיא בעייתית. אבל זה לא כל כך הרבה. זה מלא. מה? זה די הרבה. תראו, השיעור שלכם אמור להיות 4 שעות. אנחנו נדבר עוד איזה כמה דקות ונסגור. אז אני מאמינה שתצליחו לעשות את הדברים תוך 3 שעות, 3.5, ואם לא, אז אנחנו נדבר שבוע הבא ונראה מה אני יכולה לעשות כדי לסייע לכם. אבל זה קורס שלימדתי הרבה פעמים, גם מקוון לגמרי, כן? בלי הזום הזה, וגם פייס טו פייס, וגם בפורמט שלכם. ואני מאמינה שזה ניתן לעשייה. אם אנחנו רואים שזה כבד מדי, בגלל המצב הספציפי שאנחנו נמצאים בו, אנחנו נדון בזה, בסדר? רנדי, אנחנו פשוט מנסים להבין איך מתנהלים ככה מכל המקצועות יש לנו, מכל השיעורים והקורסים. אז חלק באמת, כמו שאת עושה, נגיד מבטלים לנו שיעורים ועושים לנו עוד עבודות ועוד עבודות. אז אולי בגלל זה נראה כבד עכשיו. כן, אני מבינה את זה. אני מבינה את הלחץ שלכם. בואו ננסה להתנהל בזה השבוע, ואם אנחנו... סבבה. תראו, את הפורפון אתם לא חייבים לעשות, האופשנל אתם לא חייבים לעשות. יש פה 6 מטלות שרובן קצרות. הווידאו אתם פשוט, אני חושבת שתהנו מזה. עכשיו, אמנם יש קוויז אחרי זה, אבל אני חושבת שתהנו מזה. אני מקווה. ואם אנחנו רואים באמת שזה כבד מדי, אנחנו נדבר על זה. עוד שאלות לפני שאתם שמים? יש עבודה בקבוצות? מה? יש עבודה בקבוצות? כרגע לא. בשיעור הזה לא. שיעור הבא ייתכן שכן. ואני רוצה לשאול אתכם. הזום מאפשר לי לבנות קבוצות בתוך הזום. אנחנו יכולים לעשות את זה בשיעור הזה. או אני יכולה לבנות לכם קבוצות במודל, או אני יכולה לבקש מכם להתארגן בקבוצות. יש לנו כבר קבוצות משבוע שעבר. אוקיי, אבל יש 2 אנשים שהצטרפו לקורס השבוע, שלא היו בקבוצות. אחת זה דפי. דפי, תגידי שלום. I'm here. אוקיי. היי. אז בבקשה תצטרפו, ורגע שכחתי, מי עוד הצטרפה? הצטרף? אני בקבוצת וואטסאפ כאילו, אני נמצאת. לא, בכיתה. את נמצאת. ומי עוד הצטרף השבוע? Nobody. Okay. I think I'm the only one. Okay, I thought there was another person, but maybe not. טוב, אז בבקשה תצרפו את דפי,
אם ככה, אז אני לא נכנסת לזה. אני אטיל את העבודה בקבוצות, ואתם פשוט תגידו לי מי בקבוצות, כי זה יאפשר לי לבנות... אתם רוצים קבוצות קבוע? כן. כן, אז מישהו יכול לקחת על עצמו לשלוח לי במייל רשימה של קבוצות? קבוצות של כמה? 2 עד 4? כן, עדיף 3 עד 4. כן. רנדי, כן. רק 2 שאלות. אחד לגבי הנוכחות, איך זה עובד? איך הנוכחות עובד, אולי לא שמעתי, וגם האם השיעורי בית הם תחליף למה שיש בכיתה, או שזה שיעורי בית בפני עצמם, אני לא הבנתי כאילו... אוקיי. מה... אז ככה, נוכחות לא, אנחנו לא בודקים נוכחות הסמסטר, נקודה. צוות האנגלית הגיע למסקנה שאין לנו איך לטפל בזה. יש אנשים שמצבם משתנה, אנחנו לא יודעים מה יהיה בהמשך, אני מקווה שאף אחד לא יהיה חולה ואף אחד לא יהיה חס וחלילה מאושפז, אנחנו לא בודקים. השיעורים האלה ביחד, הביחד הזה, זה לטובתי, אני חושבת שזה לטובת כולם. שוב, אני מקווה שכולכם תוכלו להשתתף. המטלות, כן, חלק מהציון, זה לא נוכחות. בסוף, על זה אתם תקבלו את הערכה. אז תנסו בבקשה לעמוד בזה. זה הכל. ורגע, הייתה עוד שאלה? לא, תודה. זהו, סבבה, תודה. אוקיי, יופי. רנדי, אפשר בזוגות את הקבוצות? את יודעת מה? אני אוציא לכם לפני שאתם, אל תתנסו בצד. כי אני רוצה לבדוק, אם אתם רוצים קבוצות בצורה קבועה, אז אני אבדוק את כל הסילבוס ונראה מה הכי הגיוני. הבעיה, הקבוצות של 2, זה שאם זה עבודה ל4 וזה מתחלק על 2, אתם יודעים מה קורה, כן? אנחנו לא צריכים להיות בתואר במתמטיקה, להבין שהעומס רק גדל. אוקיי? אז אני אנסה לעבור ואני אודיע לכם על זה. רגע, תנו לי רק לרשום לעצמי. מעבר בעננים. אוקיי, ודבר האחרון, עכשיו שאני יודעת איך הסיפור הזה של הסקרין שאני עובד, אני רוצה לשתף אתכם במה שלא הצלחתי קודם. אוקיי, רק רגע. רק רגע. אוקיי, האם אתם רואים מישהו? במחשב, כן. אוקיי, עכשיו תתעלמו מהכל, כי זה לא אנגלית וזה לא עברית, אבל פשוט זה פחות מ-30 שניות, ובזה אנחנו נסיים. טוב. אף אחד לא מחייך. חייכנו. חייכתם? אוקיי. אז זהו. אז כשאנחנו ביחד תהיו איתי, בבקשה, אם אתם רק יכולים. ושבוע של המון בריאות. Let's all be healthy and well and hopefully